SNU welcomes you all to an enriching experience that celebrates knowledge and creativity. Established in 2017 in Newtown, Kolkata, Sister Nivedita University stands as a tribute to the visionary leadership of its Chancellor Sri Sottam Roy Choudhury. Named in honor of Sister Nivedita, the Irish-born social reformer and devoted disciple of Swami Vivekananda, SNU is a private university committed to academic excellence and social impact. Recognized by UGC and other key regulatory bodies including AICTE, BCI, INC and PCI, the university offers a wide spectrum of undergraduate, postgraduate and doctoral programs. This span across disciplines such as engineering, management, science, humanities, law, pharmacy, and social sciences. SNU fosters a holistic educational environment by blending academic rigor with opportunities for research, innovation, and entrepreneurship. The campus is equipped with modern infrastructure, including advanced laboratories, well-stocked libraries, and dynamic learning spaces. Our centers of excellence and industry collaborations further enrich the learning experience and enhance student employability. The university is deeply committed to nurturing critical thinking, creativity, and strong sense of social responsibility in its students, empowering them to make meaningful contributions to society and nation. In its pursuit of global excellence, SNU has also forged international academic and research collaborations with institutions such as Bradley University, USA, University of Thessaly, Greece, University of Waterloo, Canada, and Sichuan Vocational College of Information Technology, China, among others. Let us now formally begin the event with ceremonial plant watering, symbolizing growth, sustainability, and new beginnings. For this, I would like to invite the following dignitaries on stage. Professor Dr. Dhrubajyoti Chattopadhyay, Vice Chancellor, Sister Nivedita University, Kolkata. Dr. Shonku Bose, Group CEO and Dean Engineering, Techno India Group, Kolkata. Professor Dr. Shubhendu De, Pro Vice Chancellor, Academics, Sister Nivedita University. Professor Dr. Amit Kumar Aditya, HOD, Electronics and Communication Engineering. Professor Anirban Mitro, HOD, Computer Science. Please come for the board. Oh, and our senior professor. Can we have two student volunteers? Fresh students. Any two students, please come. And I will invite our senior professor, Dr. Debashish. Sir. Thank you all for gracing the occasion and participating in the ceremonial beginning. Now we will view an audio-visual that beautifully showcases the journey, vision and values of Sister Nivedita University. The university, where ideas are born, nurtured, and launched into the future. Here, innovation is not just a goal, it's part of the ecosystem, and it all begins with the infrastructure that powers every dream. At the School of Engineering, technology is more than a subject. It's a playground. From cutting-edge robotics and IoT labs,
Fully equipped AI labs, students get hands-on experience with industry-standard tools. The high-performance computing lab is powered by advanced processors, enabling students to simulate real-world problems in artificial intelligence, machine learning, and cybersecurity. The School of Sciences blends inquiry with innovation. Our physics and chemistry laboratories are stocked with sophisticated instruments, from spectrophotometers to centrifuges. The biotech labs include DNA sequencing tools, cold room, tissue culture room, culture facilities with different types of microorganisms, allowing students to dive into real-time research in genetics and molecular biology. A dedicated research and development cell ensures students engage in cutting-edge projects, often in collaboration with industry and government bodies. In the School of Media and Communication, students don't just study the news, they broadcast it. With an in-house television studio, green screen technology, and digital newsroom setups, students learn every aspect of production from behind the camera to in front of the mic. Advanced edit suites with Final Cut Pro and Adobe Creative Cloud, podcast stations and radio broadcast booths create a real-world media environment that prepares students for the fast-paced media industry. Creativity meets computation at the School of Animation, Fine Arts and Design. Our animation labs are equipped with high-end workstations for 2D, 3D, VFX and motion capture technology. Students work on Wacom Cintiq tablets using industry-standard software like Maya, Blender and Adobe Animate. For fine arts students, there are dedicated studio spaces for sculpture, painting and mixed media, encouraging experimental as well as traditional forms. Fashion and interior design students benefit from fabric labs, digital textile printers, and design prototyping zones that turn concepts into creations. Performance begins with the right stage, and the School of Performing Arts provides just that. From the state-of-the-art black box theatre to acoustically treated music rooms and dance studios with sprung floors and mirror walls, every detail is designed for expressive excellence. Advanced audio recording setups, digital mixing consoles and live performance spaces ensure students are ready for any professional environment, stage, studio or screen. The School of Social Sciences is where technology meets thought leadership. Classrooms are equipped with interactive smart boards and discussion pods, enabling collaborative learning. Field research initiatives are supported by GIS tools and mobile data collection apps, preparing students for both academic and policy-driven careers. Justice begins with knowledge, and the School of Law ensures every student has the tools to deliver. Our moot court is more than a classroom. It's a real-time courtroom simulation with video recording facilities and live feedback systems. The Digital Law Library provides access to national and international case databases like Manupatra, Westlaw and SCC Online. Legal drafting labs, AI-powered research tools and practical legal aid clinics
Immerse students in the legal world from day one. Across the entire university, smart infrastructure drives smart education. Every classroom is equipped with projectors, smart boards and high-speed internet. The campus-wide Wi-Fi ensures uninterrupted access to online learning platforms like various learning management systems. The central library spans physical volumes and digital access, housing thousands of journals, e-books and research papers. Our Innovation and Entrepreneurship Cell, IIC, an incubation center, offers space and mentorship for student-led startups supported by modern co-working setups and funding access. From AI to augmented reality, from hackathons to pitch nights, SNU is buzzing with innovation. Regular industry tie-ups, guest lectures and tech fests bring students face-to-face with global experts. At Sister Nivedita University, infrastructure is more than buildings and laboratories. It's the foundation of inspiration. Whether you're coding the next big app, directing your first short film, designing a stage performance, or defending a mock case, you will find the tools and technology to match your ambition. Because here at SNU, we don't just build careers, we build futures. At Sister Nivedita University, we believe education knows no boundaries. The Global Pathway Program is the gateway to international academic excellence. This unique program offers students the opportunity to begin their higher education journey at SNU and complete it at some of the world's leading universities. Through strategic global partnerships, we open doors to institutions across the UK, the USA, Australia, Canada, and more. With affordable tuition, simplified visa support, and guaranteed progression pathways, SNU makes your dream of studying overseas more accessible than ever before. Okay, after this beautiful video, now we have a short message from our Honorable Chancellor Sir, Shri Shottam Roy Chaudhary, whose vision created this university. We want education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. For me, every phase is an infinite opportunity that can be nurtured to perfection. The light of wisdom shines brighter than the brightest rays of the sun. Sister Nivedita said long ago, your education should be an education of the heart and the spirit. A true achiever is the one who uses his own or her power of knowledge, intelligence, innovation, and leadership for lifting up the lives of the fellow people, to reduce poverty and to create opportunities for others. Every student has the equal potential to excel. We are on a constant mission of seeking knowledge, envisioning excellence, and envisaging brilliance. I like to end my saying with a beautiful poem of Swami Vivekananda as his blessing to Sister Nivedita.
when she was on the verge of starting his new journey for our nation. ভয় থেকে অভয়ে, আধার থেকে আলোকে, অসত্য থেকে সত্যে, মৃত্যু থেকে অমৃতে, উত্তরন্তর তোমার। Thank you very much, sir. Now I am honored to invite our esteemed Vice Chancellor, Sir, Dr. Dhrubajyoti Chattopadhyay, to deliver the welcome address. A very good morning to everybody. We have with us our very, very dear students who are joining us today in this Sister Nivedita family, as well as the esteemed parents who has got the confidence in us for giving their sons and daughters to our university for the future. Esteemed colleagues, our very own GCO and Dean of School of Engineering, Provisy Academic, the other faculty members, and the deans who are present over here. On behalf of the whole Sister Nivedita family, we are welcoming all of you who are just starting with us today. Now, you gather here today not by accident or convenience, but through intent, yours and ours. Intent to learn, to seek, to transform. This morning, we do not merely begin a semester, but we enter a shared enterprise of thought, tradition, and future making. You arrived at Sister Nivedita University from varied geographies and with diverse aspirations. Some of you journeyed across state lines. But regardless of origins, you now share a common destination, a pursuit, not simply of credentials, but of clarity, character, and commitment. Allow me then to begin with a paradox. The university is both a heaven and a crucible. It is heaven in the sense that it offers shelter for reflection, sanctuary for ideas, and space to grow. But it is also a crucible, a place where you all be tested, challenged, and changed for the journey you now beginning with us. It is not one of passive instruction, but of rigorous inquiry. Here, you will not be handed truths, you will be invited to seek them. This institution, already mentioned by our MC, named in honor of Sister Nivedita, bears witness to a legacy unlike any other. She was not born into this nation, yet chooses it as her own. Not trained as a reformer, yet become a fierce advocate of education, equity, and Indian spirit. To walk these halls in some small way, to continue her work, unfolding the talent, the potential in each one of us and placing it in service of something greater.
At Sister Nivedita University, we do not separate learning from life. Our disciplines, whether in engineering or in literature, in law, science, or fashion, are portals, not silos. They're lenses through which to understand the world and perhaps, if we are fortunate, to shape it. Let me speak candidly. The path ahead will not be uniformly smooth. There will be moments when you doubt your direction, when answers seems elusive, when certainty dissolves, that it as it should be. True education is not the memorization of conclusions, but the training of the mind to dwell in uncertainty with poise and patience. You are entering a university, yes, but more than that, you are joining a tradition of questioning, not conformity. A tradition that places the pursuit of knowledge above the pursuit of ease. A traditions where libraries and laboratories, studios and seminar rooms are not symbols of privilege, but tools of public good. Here we value diligence over distraction and dialogue over dogma. Our aim is not simply to produce graduates, but thinkers, the creators, the reformers, individuals whose convictions are both deep and deliberate. And that is why you may imagine that the university owes you an education. That is only half true. The greater truth is that you owe your education to yourself. We'll provide you syllabi, the lectures, the mentorship, and opportunity. But only you can supply the curiosity, the discipline, and the courage. Do not urge, do not actually think that you have to take everything as it is. You have to understand that the growth, the breakthrough, all of them, they remain yours to earn. Your time here will be punctuated by different things, the lectures, the deadlines, evaluation, but beyond these formalities lies a deeper curriculum, one that teaches the art of listening, the ethics of disagreement, the necessity of perspective. Learn from your peers, challenge your professors, study those with whom you disagree, and know that silence too is sometimes a form of scholarship. There are many who imagine university as stepping stones to careers, but that is not totally incorrect, but it is incomplete. Yes, you will gain skills, you will secure internship, placements, but I hope you will also acquire something rarer, a worldview shaped by humility, informed by inquiry, and guided by principle. You will find here many avenues to do so. Let me be clear, excellence at this university is not a matter of luck or a lineage. It is a daily, deliberate act. Show up, read widely, ask difficult questions, collaborate, rest, and that is going to return you the things which are very important. SNU is a modern university, but its modernity is not in its building itself or bandwidth alone. It lies in its attitude, agile, ethical, forward-looking, and we employ technology to enhance pedagogy, not replace it. We promote entrepreneurship, but ground it in empathy. We internationalize,
the curricula while staying rooted in the cultural wisdom. I hope in time you will come to see this place not just a campus, but as a canvas upon which you may paint your most audacious visions. Found a journal, built a robot, write a play, organize things which are coming into your mind. Disagree with a theory, revise a paradigm, and if nothing else, read a book that completely undoes your whatever assumptions you have. To conclude, let me remind you to do not arrive here as a blank slate. You arrive as a composite of memories, ideas, traditions, questions. We honor that, but we also invite you to evolve. And there, I just wanted to mention one of the very favorite quote I heard from our late President APJ Abdul Kalam. If you want to shine like a sun, first burn like a sun. As Sister Nivedita once urged her students, let us learn to live fearlessly for the highest ideals. Let these words echo as you walk the path ahead. And so, welcome fully, warmly, and sincerely to Sister Nivedita University. Here begins not merely a course of study, but a life of thought. Thank you, and may your days here be rich in meaning, challenge, and discovery. Namaskar. Thank you very much, sir. Now I am pleased to welcome Dr. Shonku Bose, Group CEO and Dean, School of Engineering, to address the gathering. Good morning. Good morning. Be louder. Good morning. I want to hear from all the way back. Good morning. Great. So you should start with a full enough energy. Is that right? Okay. So I'm not here to make you any formal speech because intention is to not to make you nervous. Okay. I'm sure many of you probably nervous today. How many of you are nervous today? No one? Oh, so great. So great. So nobody is nervous. My next question. You know that I'm speaking in English, but I would like to know that how many of you do not understand Bengali? Just raise your hand. Kara kara Bangla bojena. How many of you? 1, 2, 3, 4, 5, very few, okay? And how many of you do not understand Hindi? Everybody understand? Oh, only 1, 2? Okay. So, majority of the people watching Hindi movies, so that's why even if your mother tongue is Bengali or English, so still you understand Hindi. So the reason I ask this question, because you know that whatever the reason, we are all in India. It's a multicultural country, and our only mode of communication is English. But in Sister Nivedita University, what we believe is not that hour full of barbering in English and my students do not understand. That's not the intention. Intention is to know the language. So people who do not understand Bengali, for their sake, just hold on for a moment. You can make it out.
যারা বাংলা মিডিয়াম থেকে এসেছো, ইট ইজ এ বেসড অন মাই এক্সপিরিয়েন্স, যে যারা পাশের যে ইংরেজি বলে তাকে দেখে খুব ভয় পাও, ভালো যে ও খুব স্মার্ট, আমি বাংলা মিডিয়ামে পড়েছি, আমি একটু এত স্মার্ট না। সো দিস শুড নট বি এ কালচার হিয়ার। Even if you come from a Bengali medium or Hindi medium or whatever the medium, it doesn't matter. All our teachers speaks in all three languages, Hindi, English and Bengali. And do not leave the classroom if you did not understand what the teacher told, okay? You can ask, feel free to ask in Bengali. Feel free to ask in Hindi and English is obviously. And I want to just share with my personal stories, okay? I born in a small native village. Obviously is in a Bengali medium. So never had an opportunity to speak with people who speaks English. Even my English teacher always used to teach in Bengali and translate Bengali to English. Later on I realized, which is a completely wrong approach of teaching a language. And that I realized when I learned Germany, when I was in Germany. So when I landed in Delhi, everybody was smart, okay? And I came from a village because there was no migration. Village to Calcutta, then Delhi was a little bit better. And there was no internet back in 80s. So there was a little weird situation. So I'm very hard to try to understand and help me understand, since I was not conversant with English, but somehow since I passed higher secondary English and all, so can follow a little bit. But after first semester I realized I was the topper. You know that? The people who speaks English, so they used to chit chat in the class, and my single goal was to focus all the lectures what the teacher is saying, with a full 2 years, every full attention and all. So I felt and realized that it's good that I could not speak English at that time. And I learned all the way. And because I was all the time very attentive in the class, the bottom line, jara Bangla medium থেকে এসেছে or Hindi medium, so be attentive at the class just for that 50 minutes or 1 hour. So you will have lots of time to chit chat, but utilize the teacher time. একটু বসিয়ে দাও না ওনাদের, সামনে বসুন না, কাম and let them settle down. You know that I feel so happy. I joined this university is 2020, and our formal School of Engineering program has started in 2018, and with some, there's not formal dean and all. I can claim that I'm the first dean of School of Engineering, and I feel good that today this hall, admission season is not yet complete. There are still piles of students. This is the largest school in SNU. And you know what's the reason? Reason is, I always focus on the student who scored lowest marks in higher secondary. And goal is to make him or her at the highest salary package. And I'm sure that I've got a good set of colleagues, those who are overcommitted. Just now I've been briefed by HOD. He was so excited to receive you all that he could not sleep last night. He had a dream that how many of them will be 50 lakh salary holder after 4 years, or 1 crore or this. And this year, he just came excited. Looks like that he got it, 65 lakh salary package. He said, sir, আমাদের একজন 65 লাখ চাকরি পেয়েছে। I বললাম, wow. I just pat his hand. So that's kind of passion. So I feel that you will very shortly realize
that so far you landed in a safe place, and it's a very friendly staff, very friendly colleagues, including myself. I'm always available in spite of my other administrative responsibility, but I love academics, and it's just out of passion. So 3 things I just want to share, some of you probably then. It's a success. Do not read or study or drag yourself the day you are low or day you are not good. So don't study that day. Unnecessary, you will get demotivated. But before you study anything, just practice the 3W practice. It's called WWW. It's not World Wide Web. It's the first W stands for what? What I am going to study. The second W stands for why I have to study. Why? Why this particular books, this particular chapter, why I have to do that? And the third W, the moment you know that, where I have to apply that. If you practice, if you follow every class, every session, every books, every year, you will be definitely will be successful. And till today, I do that. And my personal career, so since I'm a blend of both, so started in academics, then corporate, then back to the academics. And still I'm a passionate academician, so I feel that. And also simultaneously, I love mentoring young kids. Because since I got a better exposure, seen the world, so I want to help you and hold your hand to take you off in a very successful way. And with all that, I would like to wish you all the very welcome. And also, I would like to share with you, there's a newspaper that I carried. Every Thursday, there's a newspaper called Millennium Post. Past 2.5 years, I've been writing as a career coach. So whenever you get it, it's all available on online as well as the paper version. So do read my article. So at least it will give you an idea that what are the options are available. And don't feel bad even if you score C grade or D grade. Because this university is not for selling grade to everybody A or all. When it comes to academic, we maintain the discipline. Otherwise, this certificate will have no value. So that's why, even if you are a C grade or D grade, don't feel that that's the end of the world. There are plenty of plenty of roads, and you will be successful. But what I want to share with you, that be courageous to ask questions to our faculty, and we want you to bother us. You want to bug us. You want to drive your career, and we will help you to drive. Thank you. Thanks all. Thank you very much, sir. Let us now take a moment to watch a short video highlighting the achievements of Sister Nivedita University.
Okay, now moving ahead, I would like to invite Professor Dr. Shubhendu De, Pro Vice Chancellor Academics, to share his insight with us. Good morning, Honorable Vice Chancellor, sir, other dignitaries, respected colleagues, parents, and dear students. It is an honor and a privilege to stand before you on this important day today, a day that marks the beginning of a life-changing journey for each one of you here. Let me begin by extending my heartfelt congratulations to all of you on choosing SNU as the launch pad for your dreams. This decision, as you will soon realize, is one of the best you could have made. The School of Engineering at SNU stands apart not just for its highly qualified faculty, cutting-edge curriculum, and state-of-the-art infrastructure, but also for the transformative learning experience that the school offers. Here, education is not just about textbooks and exams. It is about innovation, it is about critical thinking, and ultimately, it is about shaping future leaders. Today is more than just an orientation. It is a celebration of a new beginning. You stand at the threshold of limitless possibilities, armed with curiosity, ambition, and the unwavering support of your loved ones. As I look at all of you, I find bright, curious minds, each carrying unique dreams and boundless potential. And let me assure you, there has never been a better time to dream big. India today is a land of infinite opportunities, be it in technology, ideas creation, entrepreneurship, research, or social impact. The world is evolving at a breathtaking pace, and you are stepping into it at just the right moment. But opportunity alone is not enough. Success demands discipline, perseverance, resilience, and the willingness to push boundaries. At SNU, we have created an ecosystem where rigorous academics blend seamlessly with creativity and hands-on learning. Attend your lectures with enthusiasm, collaborate with peers, engage in deliberations, participate in hackathons, and never hesitate to seek guidance from your experienced faculty. Our faculty, experts in their respective fields, are not just teachers, but mentors who will challenge you, inspire you, and through their relentless push, you'll sometimes even get surprised to know how much you are capable of achieving. Yet, your journey at SNU won't be without its challenges. There'll be extended study sessions, complex projects, and moments of self-doubt. But remember, growth happens outside your comfort zone, always. Embrace the struggle, for it is the trial where greatness is built. And while academics is paramount, don't forget to breathe life into the years you spend in the campus here. So participate in hackathons, cultural fests, sports, join clubs that ignite your passion, attend guest lectures by industry pioneers, do everything that you can in the time that you spend at
the campus here. These experiences will teach you technical skills, creativity, teamwork, leadership, and the art of balancing ambition with joy. To your parents who have nurtured your dreams and entrusted us with your future, we promise to uphold that faith. But the real promise must come from you, the students, sitting in the seminar hall today. Make them proud. Make yourselves proud. Let your time here be defined not just by grades, but by curiosity, the urge to learn, and the courage to question. Question anything that interests you, question anything that does not interest you, question yourself when you are not asking questions, and most importantly, question the status quo. But remember that you do all of these keeping the humility quotient intact. At SNU, we also look at building character. As you embark on this journey today, I leave you with 3 mantras. The first mantra is dream big. Remember, future belongs to those who dare to reimagine it. The second mantra is work relentlessly. Excellence is a habit, not an accident. So work relentlessly. There are many success stories that are a direct result of working relentlessly. If you want to know more, I would encourage all of you to read the book titled Outliers, The Story of Success, written by Malcolm Gladwell, where he talks about the 10,000-hour rule. Of particular interest to all of you, among other examples that is given in the book, is the one on Bill Gates. It is about how he gained access to a high school computer way back in 1968 at the age of 13 and spent 10,000 hours programming on it. That laid the foundation for what he became later. And the final mantra is stay grounded, stay humble, and stay relevant. Never forget that true success is measured by the lives you touch. So stay grounded and stay humble. To make a difference in others' lives, do not forget the third part of the mantra, stay relevant. That's more relevant in the era of declining half-life of knowledge. What is half-life of knowledge? It is the time that it takes for half of the knowledge in any discipline to be obsolete, to be replaced by new knowledge. A short half-life means that knowledge in the field is depreciating really fast, which is very true in the case of technology. What is relevant today may not be so tomorrow. Let me share an interesting piece of data with all of you. For IT knowledge, the half-life of knowledge is less than 2 years, which means that in 2 years' time, 50% of whatever you have learned would have become obsolete and would have been replaced by some new information. And therefore, students, keep yourself updated always and keep yourself relevant throughout your professional life. That's extremely important in the current times. Once again, welcome to CONNECT' 2025, where we start celebrating your future potential, where you will take the first baby steps towards a legacy you will hopefully create one day. The stage is set, the doors are open, and the world is waiting for you. Together, let's make this journey of yours meaningful. Thank you, ladies and gentlemen, and wishing all of you all the very best. Thank you very much, sir. Now, we will move on to the departments under School of Engineering. First, I would like to invite on stage Professor Dr. Amit Kumar Aditya, HOD Electronics and Communication Engineering, to share a few words with us.
switch off this light. A very good afternoon to all of you. Honorable Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, Dean, my dear colleagues, parents, and dear students. I, on behalf of the Department of Electronics and Communication, welcome you all to SNU. You all must be very excited to begin your new journey at SNU. You strayed from school and now into the university. So there will be a lot of changes that will take place. One of them is that till now, you have been assisted in your studies by your parents, tutors, you've been helped, and your parents is to guide you, is to take, what you are studying, every day they used to do this thing. Now you will be almost on your own. We'll be here, of course, but we'll be here as a mentor. We are not going to spoon feed you. So you'll have to do your own studies. You'll have to be regular in your studies. You'll have to attend the classes if you have any. And here we will be the mentor. We'll be just helping you in your studies. Now, one thing, when you are going to be an engineer, there are some of the qualities you should inculcate in yourself. One of them is a keen observation. Whenever you are moving around, you should keenly observe what is happening around you. This is very important because in an engineering skill, one of the most important skill is the observation. The other, as everyone has said, that you should ask questions. How and why? These are very important. Why this thing is not happening like this, why it is happening like that, a fan, why it is rotating in one direction, not in the other direction. All those things you have to observe and ask question to yourself. So even in the class when I am teaching, you have to ask, unless you ask, I wouldn't know how much you have assimilated. So these are very important things you have to do in your college. Another thing is that every one of you has got some potential within yourself. Now this is the time you have to bring out that potentials within you, and I know that every one of you can do it, and I believe that every one of you are capable of doing it, and so always remember that you should always say that yes, I can do it. So if you have that in your mind, I'm sure that you will be successful. So this is what I have to say. And another thing is that, we are coming all from different backgrounds. So the person sitting next to me may be scoring very high. In that case, you should not be disheartened, because we are not equal. Some can solve a problem in 5 minutes, some may take 15 minutes to solve the problem, but at the end, everyone can solve it. So, my request is, don't get disheartened in that. You work hard and compete with yourself only, that if you are getting 25 marks today, you next day try for 30. If you get 30, next day try for 35. In that way, you develop yourself. So that is all I have to say, and I hope you will enjoy this year's journey over here for the next 4 years, and we'll always be there to help you. So I, along with my colleagues, will be always there to help you out. So for this thing, I once again wish you all the best
for the next 4 years. Thank you. Thank you very much, sir. Now, our next department, Department of Computer Science. Before moving on, we will take time to watch a short video on the Department of Computer Science. Now I would invite on stage Dr. Anirban Mitro, HOD Computer Science, to share a few words with us. Good morning to all the respected dignitaries present here, our esteemed Vice Chancellor sir, Group CEO sir, our Pro Vice Chancellor, academics, our senior faculty members, members of SNU, and my dear students and parents. Welcome to Department of Computer Science. For me and for my students, this is actually a dreamland. Why? What is dream? If you ask this question to yourself, what do you mean by dream? Dream is not that you see in sleep. Dream is something which does not let you sleep. This is a quote of Professor APJ Abdul Kalam. Our each and every student of Computer Science Department, they know how to dream, how to realize the dream and align the dream to the reality. In our department, we are maintaining three-dimensional approach. Three-dimension, why? First, suppose if you want to join industry, this is a different kinds of dream. Okay, we are there. We will be with you for your that dream destination journey. Or suppose the second dream is what? If you would like to go for the higher studies, the abroad, yes, we are having some international collaboration from where you can complete your study, you can go for the international collaborations, integrated MS programs or master's program. Sir, please start this video. Just observe. Now, the third dimension. Suppose if my students would like to become the entrepreneur, not an employee, to become an employer. Yes, we're having the incubation cell,
the support for the entrepreneurship and everything. So, just what do you want? This is important. As sir mentioned, always ask the question to yourself, what you want? Why? Just, I've already mentioned at your class, whenever a new subject launched to your career, you are finding the tutor or the special care for that particular subject. Just ask yourself, how many of you will go to learn to operate the smartphone? No one. Why? Because you're just feeling that interest how to operate the smartphone. But smartphone is a very crucial device. This is the mantra. Whenever you will have a new keyword, ask yourself, suppose your teacher explained everything, but then again ask yourself, what, why, and how. Then only the computer science, this subject, you can reach. If your passion, if your interest will not merge together, then it will not click for your future. So that's is my mantra I will give you to today. That's a mantra is very simple. Maintain the discipline, study, practice, 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 execute. Always respect your dream. What do you want to do? What do you want to become? This is very much important. Next one, for the individual, each and every aspects and dimension, I will showcase some talents from my department who had before the 4 years at your position. Now they are becoming the attributes. Very much, it is my request to everyone, please watch each and everyone's achievements and movement. Last one, what is our methodology of classroom or classes? I'm not very much interested for your past. What you have done, I'm not very much interested for that. Sir, আমার নম্বরটা কমে গেছিল একটু, ম্যাথসে একটু কমে গেছে। I'm not interested. I'm believing on that. Every student from every corner of my classroom, from the first bench to last bench, everyone is diamond. Just needs your shaping. We will shape you. Believe me. We will shape you. Just follow our some instructions. What is your past? We don't have any interest on that. From today and future, this is our interest point. Next one, I am not interested to showcase the 1 crore job from the 3,000 students. No, this is not my dream. Yes, my students cracked 65 lakhs job, 48 lakhs job, 30 lakhs job. Yes, it is true. But still, I will be happy if the 100% students will grab the great career opportunity and future. And my next request to you, respect your parents, because you are here only for the blessing of them. আমরা সব জানি, তোমরা কিছু জানো না, এটা মা বাবাকে বলবে না কোনোদিনও। আমি শুনি অনেক সময়, আর চুপ করো তো, আমি জানি না। You are here only for them. Respect them. And I have a request to every parents. My department will operate from 8 a.m. morning to 8 p.m. at night. Again, after that, I will be there for 1 hour extended at 9 p.m., 9:30. Whatever, whenever you will require any kind of help, always connect with us or our department. For your student, for your child, for individual, each and every students, we are having mentor, class teacher, academic coordinator, exam coordinator, and myself. If the parents will collaborate with us, then definitely we will shine your children's future. And this is only our motto. So just be with us, connect with us, and
will make some different kinds of future. Definitely, it is my request to all my students, be a good human being. Then everything will be possible. Thank you very much. Good afternoon, everyone. As we gather here to begin the new exciting chapter, let's take a moment to reflect on some incredible journeys that begin right here for the Department of Computer Science, in these classrooms, these labs, and these corridors. So when we talk about the opportunities as SNU, we just don't speak about the promises, we speak in proof, we speak the real stories, we show the real achievements and transformations. So to begin with, let us start with something international, the BRICS program. BRICS, representing Brazil, Russia, India, China, and South Africa, is not just a geopolitical alliance, but it is an academic bridge as well. Selected students from our institute had prestigious opportunity to be the part of this BRICS. So before approaching to meet the mentor and the students, we'll have a look on their journey, how they have headed to. So please show us a video here.
职业技能大赛、数据分析与可视化比赛，现在开始。比赛结束，请同学们停止打起。新中国家职业技能大赛、数据分析与可视化赛前中国赛区国际总决赛闭幕。Now I would like to call on stage our Honorable Vice Chancellor Sir and our Group CEO Sir, so to please come on stage for the felicitation. To our mentor Dr. Indralini Sharkar, Assistant Professor, Department of Computer Science, to the students Jishnu Barua and Shomitik Bharti, third year BTech CSE. Okay, Inaugural sir, please be here. Give me a mic. Shomitik, Jishnu, please. Sir, when you start your journey and when you achieve this result, tell me your feelings. Okay, so first let me introduce to all of you present here with the BRICS. What is BRICS about and what is BRICS skills competition about? So, as you know the name BRICS, B-R-I-C-S,
S. So it stands for Brazil, Russia, India, China, and South Africa. So these 5 countries have came together and they have formed one council, one business council. The name is BRICS. So nowadays, BRICS is more mature with 10 countries, 5 more countries. And the name is not BRICS, it is BRICS Plus. Countries like Iran, Indonesia, Egypt, Ethiopia, and UAE, that is United Arab Emirates. These 5 countries has recently joined the BRICS and it formed BRICS Plus nation. So what I am going to tell you that this international organization, international intergovernment organization used to organize one skill competition. What is their motto? Their motto ki? Their motto is to bridge the gap between the social, economical, educational and technological gap between these countries. প্রথমে ওরা 4টে কান্ট্রি দিয়ে শুরু করেছিল. It was BRIC, BRIC. Then South Africa have joined and now it is BRICS Plus Institute organization. এবার ওরা কি করে প্রত্যেক বছর এই অর্গানাইজেশন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের অনেকগুলো কম্পোনেন্ট আছে. So many various components are there. And out of those components, one technological and educational components is BRICS Plus Skill Challenge. Okay, BRICS Plus Skill and Tech Challenge. The name of the competition is this. Now, in this competition, out of these 10 countries, various institutions used to join and they used to perform. এবার কি হচ্ছে এই যে ইনস্টিটিউটগুলো জয়েন হচ্ছে প্রত্যেক বছর এই ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আই এম ভেরি প্রাউড টু সে দ্যাট লাস্ট ইয়ার ইন দ্য 2024 ফ্রম ইন্ডিয়া only sister Nivedita University have selected to participate in this institute. Okay, and as a faculty member of sister Nivedita University, and I am very proud that I myself was a member of this competition. Very talented students. We have selected 2 talented students from us, Shomedik and Jishnu. They will share their experience shortly. কি হয় এই কম্পিটিশনে জয়েন করার জন্য কিছু রাউন্ডসের মধ্যে দিয়ে যেত and finally they will call us to the final competition. এবার ব্রিক্সটা কি হচ্ছে ব্রিক্স রাশিয়া used to organize this competition. Okay, প্রত্যেক বছর রাশিয়া কোনো বছর রাশিয়া করছে, কোনো বছর সাউথ আফ্রিকা করছে, কোনো বছর চায়না করছে. লাস্ট ইয়ারে রাশিয়া করেছিল. তো রাশিয়াতে আমরা কি করেছিলাম আমরা পার্টিসিপেট করেছিলাম. Lots of students from various countries have participated and out of those participants the finalists were called in China for the final participant. The venue was China. The organizer was Russia and the venue was China. যেটা আমি বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে অ্যাজ দ্য নেম সাজেস্ট ইট ইজ ব্রিক্স প্লাস স্কিল কম্পিটিশন. যখনই অ্যাডমিশন নেওয়া হচ্ছে কলেজে দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট ইউ অনলি এই যেরকম স্যার বললেন যে তারার মতন শাইন করতে হলে সূর্যের মতো জ্বলতে হবে. সূর্যের মতো জ্বলতে হবে তার মানে এই নয় রোজ বাসে ট্রামে ঘেমে ঘুমে আসছি আমি এসে কলেজ করছি আবার কলেজ করে যাচ্ছি প্রচণ্ড জ্বলছি তো স্যার গরমে, এটা নয়. কিন্তু যখনই কলেজে আসছো জ্বলতে হবে মানে কি ইউ হ্যাভ টু ব্রাশ আপ ইউর সেলফ অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু আপব্রিং ইয়োর স্কিলস. আমাদের ডিপার্টমেন্টে সিএসসিতে দেয়ার আর ফ্যাবুলাস ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স. ওকে, fabulous resources are there. You have to make use of those resources to bright up your career. যারা এখানে অনেকে গার্জিয়ানরাও রয়েছেন শুধু তো কলেজে ভর্তি করে দিলাম এরকম মোটো নিয়ে কেউ আসেননি আশা করি. কিছু বছর আগে আমরাও কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম আমাদের গার্জিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে, রাইট? আপনারাও এসছেন আজকে. মার্কসের বেসিসে কিছু স্টুডেন্ট টপ করবে তার মানে এই নয় মোটো যে যারা এসছেন ভর্তি করাতে স্টুডেন্টকে তাদের মোটো তো এরকম হওয়া উচিত নয় যে আচ্ছা ওরা টপ করলে তাহলে ওরাই ভালো আমাদের ছেলেরা খারাপ, বা যারা স্টুডেন্ট আছো তাদের মোটো তো ওরকম নয় ওরা তো ভালোই ওরাই সবসময় ভালো থাকবে আমরা খারাপ থাকবো. দুজনেই অ্যাডমিশন নিচ্ছ, রাইট? কেউ একটু কম বুঝতে পারছো একটু কম, আর কেউ একটু বেশি বুঝতে পারছো তাই বেশি নাম্বার পাচ্ছে, ভালো লিখছে ভালো নাম্বার পাচ্ছে, রাইট?
ওটা তোমাদের থ্রেশহোল্ড কিন্তু ওরকম নয়, মানে থ্রেশহোল্ড বিচার হচ্ছে না ওটা দিয়ে যে মার্কসের বেসিসে। এখানে মার্কসের বেসিসে কিন্তু সিলেকশন হচ্ছে না। উই হ্যাভ সেন্ড দেয়ার মার্কস, উই হ্যাভ সেন্ড দেয়ার সিভিজ, দে হ্যাভ শর্টলিস্টেড 2 স্টুডেন্টস আউট অফ দেম। যখনই এত স্বপ্ন নিয়ে আসছো কলেজে, তার মানে গোল হতে হবে যে আমিও এই পজিশনটায় যাই। সবাই তো যেতে পারছে না। আমরা কি করছি, কিছু লোককে সিলেক্ট করছি এই স্কিল কম্পিটিশন, এই ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে পারফর্ম করার জন্য, অ্যান্ড দে উইল শেয়ার ইউ হোয়াট ওয়াজ দেয়ার এক্সপিরিয়েন্স, what was the hospitality, what was the overall experience they have gathered in this BRICS international competition. I am very fortunate to have these kinds of students with us. সবার স্বপ্ন আছে, আশা করি সবাই চায়। এবার সবাই চায় মানে কি, সবাই যেতে পারছে না। কেন যেতে পারছে না? সবাই কলেজে ভর্তি হচ্ছে যে আচ্ছা ঠিক আছে কলেজে যাব, ক্লাস করব, পরীক্ষা দেবো, পাস করব, ডিগ্রি নিয়ে বাড়ি চলে যাব। এরকম তো নয়। আমি ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস টিচার অলসো, আই এম অলসো দ্য ক্লাস টিচার অফ ফার্স্ট ইয়ার। মানে ফার্স্ট ইয়ার মানে এখন ওটা সেকেন্ড ইয়ার হয়ে গেছে। প্রত্যেক সেমিস্টারে আমাদের কি হয়, প্যারেন্ট টিচার মিটিং হয়। প্যারেন্ট টিচার মিটিংয়ে আমরা কি করি, কিছু ভালো ছেলে যারা রোজ ক্লাস করছে, তারা পারফরমেন্স খুব ভালো, তাদের বাবা মায়ের সঙ্গেও কথা বলি। যারা একদমই ক্লাস করে না, পরীক্ষাও দেয় না, আসো না, তাদের বাবা মায়ের সঙ্গেও কথা বলি। বুঝতে পারছেন দুটোর ফিলিংসটা কীরকম? আমি যখন কথা বলি, যারা ক্লাস করছে ভালো, তাদের প্যারেন্টসরা খুব হ্যাপি, তাদের সঙ্গে কথা বলেও খুব ভালো লাগে। দোজ হু আর নট ডুইং এনিথিং ইন কলেজ, ইউ আর ইনভেস্টিং ইউর হার্ড আর্নড মানি, রাইট, ফর দ্য কলেজ ফিস। ওরা যখন আসছে কলেজে ক্লাস করছে না, কিছুই করছে না, বাইরে চায়ের দোকানে বসে আছে বা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, পরীক্ষা দিচ্ছে না, ফেল করছে, তো কী হচ্ছে তাতে? আপনি তো কিছুই বুঝতে পারছেন না। অনেকের প্যারেন্টস আছেন কিছুই জানেন না, কিছু বুঝতে পারেন না। আচ্ছা কলেজে যাচ্ছে তো ছেলে বা মেয়ে কলেজে যাচ্ছে তো, ক্লাস করছে তো। এরকম হয় জানেন, আমি তো ওদের সঙ্গে প্যারেন্ট টিচার মিটিং করি, মানে আমার বলতে খুব খারাপ লাগছে, প্যারেন্টরা আমার সামনে কান্নাকাটি করে। ওই ফিলিংসটা কিন্তু খুব বাজে ফিলিংস, যেটা আপনারা কেউই আই থিঙ্ক কেউ চাইবেন না। সেই জন্য আমিও বলছি ওর সাথে, আমি অ্যাজ এইচওডি আর আমি টিচার হয়ে, ক্লাস টিচার হয়ে বলছি, রিকোয়েস্ট করছি, দেখুন একটা ক্লাসে 95% স্টুডেন্ট কিন্তু খুব সিনসিয়ার থাকে, 5% স্টুডেন্ট নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত। আপনারা কিন্তু সবসময় কিন্তু আমাদের সাথে কিন্তু কমিউনিকেট করুন। যদি দেখেন ছেলেদের রেজাল্ট কী আছে, আমি বলছি 24/7 আমরা অ্যাভেলেবেল। আমি তো অ্যাভেলেবেল। আমার এখানে ক্লাস সকাল 8টা থেকে রাত্রি 10টা অবধি আমার অফিস খোলা থাকে, এই ডিপার্টমেন্ট খোলা থাকে। আপনারা কোনো হেজিটেট করবেন না, ওপেন আছে আপনাদের জন্য চেম্বার, আসুন কথা বলুন। আর একটা কথা, ছেলে মেয়েদের যদি বলে না তোমাকে কি কাজ নেই, আপনার দায়িত্ব কিন্তু ছেলে মেয়েকে 4 বছর পর এক জায়গায় পৌঁছানোর। ওরা বলতে পারে আপনারা আসুন। আমরা তাহলে দেখবেন আজকে এদের মধ্যে ব্রাইট স্টুডেন্ট আছে না, তারা কিন্তু সেইখানে কিন্তু আপনার ছেলে মেয়েদের আমরা দেখতে চাই। ইট ইজ আওয়ার রিকোয়েস্ট। কোনো কলেজে ইউনিভার্সিটি আমি জানি না কতগুলো পিটিএম হয়, বাট আমরা পিটিএমটা কিন্তু রাখি, এটা মাস্ট করে রেখেছি। 5% স্টুডেন্টের মধ্যে এই জন্য আপনার সন্তানরা, আপনার ছেলেমেয়েরা না ঢোকে। আপনার 95-এর মধ্যে থাকুন, সব ভালো থাকবে। আমি একটু ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি অনেকটাই আউট অফ দ্য কনটেক্সট বলে দিয়েছি, বাট আমার বলার ওটাই ডেলিভারিং ভেরি গুড পয়েন্ট, বিকজ ইউ আর এ ক্লাস টিচার। আর তুমি এটা বুঝতে পারো যে ক্লাস টিচার হয়ে ফার্স্ট ইয়ারে যে কোথায় কোথায় প্রবলেমগুলো জেনারেট হতে পারে। আমার বলার উদ্দেশ্য ওটাই ছিল যে যেরকম ওদের সিলেকশন হয়েছে নেক্সট ইয়ারের জন্য, অলরেডি কিন্তু ব্রিক্সের 2টো কম্পিটিশনের জন্য সিলেকশন অলরেডি স্টার্ট করে দিয়েছি আমরা, বেসড অন দেয়ার স্কিলস, বেসড অন দেয়ার সিজিপিএ অ্যান্ড অল। সো এটা ইন্দ্র স্যারের ইনিশিয়েটিভ বলে রাখছি, আমরা রাশিয়াতে এরপরটা হচ্ছে, আমরা অলরেডি স্টার্ট করে দিচ্ছি আমাদের অপারেশন। সেকেন্ড ইয়ারে যদি কেউ থাকে অলরেডি জানবে, আমরা অলরেডি কিন্তু ওদের আমরা স্টার্ট করি, তো আপনার এরপরে কিন্তু চলতে থাকবে। সাংঘাতিক বড় একটা এক্সপোজার ওটান থেকে। এবার স্টুডেন্টদের মুখে শোনো কিরম এক্সপোজারটা আছে, একটু প্লিজ। ওকে, থ্যাংক ইউ। আই এম পাসিং দ্য মাইক টু দ্য স্টুডেন্টস। থ্যাংক ইউ। Hello. So I'd like to extend my thanks to the Sister Nivedita University and the Department of CAC, and also my parents for supporting me throughout the journey. So like, how did I reach China? How was I selected?
I am basically a developer. From first year itself, like besides academics, I have been participating in hackathons. I have been spamming hackathons a lot. Like every month, I have been like participating in hackathons. If you check out my GitHub, you will see like there are more than 100 projects there. And like I have won some of them, and the skills that I have accumulated through participating in these hackathons, the time management, how to work under pressure, how to deliver under pressure, how to like, you will not always have a guide, you will not always have a documentation for stuff, you may need to apply knowledge from some other domain. So yeah, data analytics like was the theme of the competition, but it was not my specialization before the competition. I knew Python as a skill, I had Python as a skill, I used it to develop projects, and that skill that I accumulated throughout the 3 years that I have developed helped me a lot in the competition. And like also the if you guys want, you can be, I'm currently the president of SCEPS, the technical committee of CAC. So if you guys want, I would recommend everybody to be part of these clubs and communities. They we provide, all of us provide a lot of exposure and a lot of opportunities where you can actually go and experience all of this stuff. You can basically, as I said, I participate in hackathons, all the events, you get the details of them through these clubs and communities. And regarding the competition itself, it was great. Where we got excellent hospitality from the host, and we experienced and we talked. Tell about the cruise journey. Yeah, we cruise. So in Chongqing, we were basically given a cruise tour. After the competition itself, we stayed there for a few days. The host made sure that we got a full experience of China, and they took us to cruise, through shopping. They gifted us a lot of things, and yeah, it was good. I would like to pass over to Shomedik. Shomedik, what's your feeling? I would firstly like to extend my gratitude and thanks to the entire Sister Nivedita University, and especially the CSE department. They helped us throughout the journey, and they mentored us in every step of the way. I would like to share that from the perspective of the competition, it was quite difficult and quite challenging because it was a timed competition, and unlike real life, we did not have documentation available while performing the coding and stuff. So that was a challenge for us. We had to relearn the concepts in a way that would help us to recall during the time of the competition in a time constrained manner. So that was quite challenging, but I think all went well. And definitely we would like to say that our teachers and professors, we are eternally grateful to them because they helped us in every step of the way to understand the concepts and apply them in the competition itself. So what's the advantage you're getting from there? What are you doing right now? So at the moment, IIT Kharagpur, you're doing an internship, right? Yes. I'm currently interning at IIT Kharagpur in data information retrieval. But so do you feel that exposure will help you for these kind of things or these kind of opportunities? Absolutely, most certainly. So basically, these kind of opportunities will be presented to you from the department, and then the objective of the students should be to grab them, and to properly utilize these opportunities for their own betterment. And most importantly, these opportunities not only help you to gain exposure, not only help you to connect with new people, but also help you to experience cultures in a different way from a non-technical standpoint, because you need to experience their food, their hospitality, their language, and especially the places, and you need to experience all of that to properly understand the country. So I believe that this opportunity helped us in so many diverse ways that it certainly ensured that we could strive in our professional lives. And I would certainly say that the internship opportunity that I got was absolutely due to the efforts of the entire department. Thank you very much. Thank you. I'm requesting Shomedik, the father of Shomedik, please come here. So what's your position of the BRICS? So I received the second prize in the BRICS competition. And third. Okay. Sir, when you received, please come here. So, you are proud father of Shomedik, right? Just introduce yourself. Good afternoon to everybody. Dignitaries dignitaries present in the auditorium and all the students here. I am Saurabh Bharati. I am income tax officer posted in the office of the
Principal Chief Commissioner of Income Tax, West Bengal and Sikkim. I am the father of Shobhandik Bharati. I am really thankful and grateful to SNU for giving me this opportunity to present here, and I am really thankful to especially Sir, I mean Odinba Sir. He has invited me, and he has told me, requested me to speak a few words about this university. কিন্তু তার আগে তো আপনাকে কংগ্রাচুলেট আমি করব। আমরা জানতে পারি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে আপনি মেরিটোরিয়াস একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ফ্রম দ্য ফিনান্স মিনিস্টার নির্মলা সীতারামন। And last year I have got the award of certificate of meritorious service from our finance minister Dr. Nirmala Sitharaman ma'am, and from Minister of State Finance Pankaj Chaudhary sir, in the presence of Sanjay Malhotra sir, who was the then finance secretary. Now he is the governor of Reserve Bank of India. আচ্ছা স্যার, আপনি যখন প্রথম শুনতে পারলেন যে আপনার ছেলেকে এরকম সিলেকশন হয়েছে ব্রিক্সে, তো তখন আপনার কি মনে হয়েছিল যে এটা পসিবল? আমি হেজিটেট এক মুহূর্ত করিনি। স্যার আমায় ফোনে ওভার টেলিফোন বললেন যখন, আমি হেজিটেট করিনি। আমি সেদিনকে অ্যাকচুয়ালি আমার বাইরে যাওয়ার ছিল, মানে আমার একটু ট্যুরে যাওয়ার ছিল। তো আমি ট্যুর বললাম ক্যান্সেল হবে হোক, আমি আগে ওকে নিয়ে দৌড়ে এসেছি স্যারের কাছে ডিপার্টমেন্টে। আপনি যখন খবরটা পেলেন যে ও এরকম একটা অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে, হ্যাঁ, মানে 4-5টা দেশের মধ্যে, অল ক্রেডিটস গোজ টু SNU ইউনিভার্সিটি, আই মাস্ট সে। কারণ আমার ছেলে টু বি ভেরি অনেস্ট, যে হায়ার সেকেন্ডারিতে ও আপ টু দ্য যতটা আমার এক্সপেকটেশন ছিল অতটা মার্কস করতে পারেনি ISC-তে। তো স্যার যেমন একটু আগে বললেন যে মানে আমার মার্কস ডাজন্ট ম্যাটার অ্যাট অল। আপনি যখন নিজের উপর বিলিভ করেন, ইফ ইউ বিলিভ ইন ইউর সেলফ, ইউ ক্যান ডু এনিথিং। মানে এটা আমার ক্ষেত্রেও আমি নিজে দেখেছি যে আমি যখন কোনো অফিসে কাজ করি, আমি অফিসে যখন প্রচুর প্রবলেম্যাটিক কাজ আমাকে দেওয়া হয়, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ, তো ফার্স্ট অফ অল আমি ভাবি হাউ উইল আই সলভ ইট। দেন I just encourage myself by using 3 words. মানে you have seen আপনারা অনেকেই দেখেছেন the picture of কোনিতে the fighting story of a swimmer and his coach. তো ওই কোচের 3টে ওয়ার্ড আমি বইটা বহুবার দেখেছি। আপনারা যারা ম্যাক্সিমাম দেখেছেন আই থিঙ্ক, যারা দেখেননি আমি তাদের দেখার অনুরোধ করবো স্টুডেন্টদের। তো ওইতে 3টে ওয়ার্ড ছিল, ফাইট কোনি ফাইট। তো আই অলওয়েজ ইন্সপায়ার মাইসেলফ বাই দোজ ওয়ার্ডস, ফাইট সৌরভ ফাইট। তো আমি ওইটা মনে করি আলটিমেটলি কিন্তু আই সলভ অল দ্য প্রবলেমস। অ্যান্ড আমার হায়ার অথরিটিস যারা আছেন তারা আমাকে বিলিভ করেন যে সৌরভ ক্যান সলভ এনি প্রবলেম। এটা একদিনে আসেনি। আমি এই স্টুডেন্টদের যারা নতুন এখানে জয়েন করছে তাদেরও বলবো, বিলিভ ইন ইউর সেলফ, ডোন্ট প্যানিক যে আমার রেজাল্ট ভালো হয়নি, আমি ভালো করতে পারিনি, আমার একাডেমিক স্কোর কী আছে। স্যাররা আপনাদের একটু আগে সব স্যার বলছিলেন, আমি শুনছিলাম যে যদি তুমি নিজের কাজটা 100% দাও অ্যান্ড তোমার নিজের ওপর বিলিভ রাখো, কম্পিটিশান ইজ উইথ ইউ হ্যাভ টু কম্পিট অন ইউর ওন। আমি লাস্ট ডেতে কী করেছি, আমি তাকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো নেক্সট ডেতে। কম্পিটিশান আমার সঙ্গে, আই হ্যাভ টু ওন উইথ মাইসেলফ। মানে আমি বলতে চাইছি যে আমরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করছি, আমরা বাবা মারা প্রত্যেকে ছেলে মেয়েদের এখানে পাঠায় একটা স্বপ্ন নিয়ে যে তারা একটা ভালো জায়গায় পড়তে যাচ্ছে। আমি যখন ফার্স্ট আমার ছেলেকে নিয়ে এখানে আসি, ফার্স্ট টাইম যখন ভর্তি করতে, আমি অনেক জায়গা ঘুরে তারপর এখানে এসেছি, অনেক কলেজ ঘুরে। আমি এখানে আসার পরে প্রফেসরদের সঙ্গে কিছু ইন্টারাকশান করেছিলাম এবং এইখানকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেখে আই হ্যাভ ডিসাইডেড দেন অ্যান্ড দেন আই অ্যাডমিট মাই সান হিয়ার। আমি চাইবো যে এইভাবে যেভাবে এনারা হেল্প করেন, আমি ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। আপনাদেরও বলবো যে পেরেন্টস যারা আছেন তারা ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। দে আর ভেরি হেল্পফুল। আমি রাত 11টাতে ফোন করলেও ওনারা ধরেন। তো স্যাররা এত হেল্পফুল, আই অ্যাম রিয়েলি গ্রেটফুল অল টু SNU ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড স্পেশালি the professors who is attached with the computer science department. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, Homidik, Samguru, Jishto. Thank you, sir. Thank you very much for your support.
হ্যাঁ, আমরা একটু পরে ইন্টারাকশন সেশন আমরা যাচ্ছি, আমরা একটু এটা শেষ করে নিই। Now, from east, let's jump to west. Two of our brilliant third-year BTech CSC students, Mitrabinda Mukherjee and Abhinav Shah, are currently in USA participating in the prestigious Texas A&M Summer Research Internship 2025, focusing on the cutting-edge research. I would like to call Professor Aritra Ghosh, Assistant Professor, Department of Computer Science. ওকে, আমি এই যে আমাদের জার্নিটা এখানে শোকেস করছি, একটু টাইম লাগবে আপনারা দেখুন, কারণ আমি ভাবছি উই মেনশন অ্যাবাউট দ্য ডিমেনশন। ওকে, তো ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য ইনোভেটিভ আইডিয়াস, দ্য এক্সিকিউশন। সেখান থেকে একটা আমাদের অ্যাচিভমেন্টস আমরা দেখাচ্ছি, এগুলো এক একটা করে আমরা ডাইমেনশনগুলো দেখাচ্ছি। ইফ ইউর স্টুডেন্টস বিলিভ অন ইউর সেলফ অফ হিমসেলফ or herself, he will reach your dream destinations by just following your passion. এই যে আমার যে দু স্টুডেন্টের কথা বলা হচ্ছে, তারা টেক্সাস এএমএ ইন্টার্নস করছে ফর 3 months। তারা এখন কিন্তু 6 সেমিস্টারে জাস্ট পরীক্ষা দিয়ে তারা জয়েন করছে এখানে, এখনো পাস করেনি, পরীক্ষা না দিয়েও এখানে গেছে, আবার এসে আমাদের কন্টিনিউ করবে। সো অরিত্র স্যার, প্লিজ হাইলাইট অন। Okay, so this is our proud moment that two of our students, Mitrabinda Mukherjee and Abhinav Shah, they are right now in USA and they are doing summer internship, and the topic is on cyber security, Python based, and it's ERA malware functional analysis problem solving. So this is a kind of journey they are doing with research, collaborating with other students for different countries. But the initial starting point was not very easy. It was a tough competition among different IITs like IIT Gandhinagar, IIT Chennai and other SNU fellow students. Among them, only these two students were selected, and after that they had rigorous mail to the university, they got acceptance, they got necessary documentations for their visas, they did their lengthy and tough visa application process, after that CVs and all other necessary documentations, flight tickets, everything. They crossed all the hurdles efficiently. We all were there to help them, and I would thank to our Dean Sir who first brought that kind of opportunity to the students. Thank you, Shonku Sir, for getting them those kind of opportunities. And after that, right now, not only research, they are talking with different students from different countries regarding different opportunities. So when they will come back, they can have a global exposure. So in future, when you will be in second year end or third year student, you will get the similar kind of opportunities. So if you can grab that kind of opportunity, you will have a global exposure as well. So hope for the best. I'd like to call our Provisor Sir on the dais to come for the felicitation. By the initiative of Aritra sir, it could be possible right now. So now, I'm requesting Provisor sir, please hand over the Provisor sir. And sir, স্যার আপনাকে রিকোয়েস্ট করলাম আমাদের দুটো টপিক স্যার ছেড়ে দেবেন প্লিজ। Now please visit the conversation we just received from the students end. Sounds not. And I am proud to share that currently I am in Texas, USA, pursuing a 72 days internship at the world-renowned Texas A&M University. I am working in the exciting and vital field of cybersecurity, which plays a critical role in protecting digital systems and data from cyber threats. Specifically, I am involved in developing and testing YAR rules, a tool used by security professionals across the world to detect and
classify malware or harmful software. The project I am a part of focuses on creating automated systems that can generate the CRR rules intelligently. This kind of automation not only makes malware detection faster and more effective, but also contributes directly to global digital safety. It's both challenging and fascinating, and I feel incredibly fortunate to be contributing to real world research at such a high level. Working at Texas A&M, one of the top research universities in the world, has been truly a transformative experience. The learning environment here is inspiring. I have had the privilege of collaborating with brilliant minds, participating in impactful discussions, and gaining insights that go far beyond textbooks. But the growth hasn't only been academic. Living here in Texas, away from home, in a completely new culture, has taught me so much about life. I have become more independent, responsible, and confident. I have learned to adapt, connect with people from diverse backgrounds, and truly step outside of my comfort zone. In every way, this internship has been a milestone, not just a stepping stone in my career, but life-changing experience that I will carry with me forever. I am truly grateful to Sister Nivedita University and the Department of Computer Science for making this incredible opportunity possible. Thank you. Hello everyone, I'm Nivedita Mukherjee, a third year computer science student from Sister Nivedita University. And today I'm thrilled to share a journey that has been both academically enriching and personally transformative. My 72 days research internship at Texas A&M University in the US. First things first, this is my first time living away from home, in an entirely new country, in a new culture, and doing so while being a part of one of the greatest research institutes of the world has been enriching. The adjustments wasn't easy at first. From navigating my daily life to figuring out my groceries to my transport, it was a sharp learning curve. But it also became one of the most empowering parts in my experience. Now, coming to my work, I've been involved in the research in the domain of cybersecurity, focusing specifically on HIARA rules generation. For those who might not be familiar, HIARA is a tool used by security professionals to detect and classify malware. It's like writing signatures or patterns to help catch the harmful malware. But here's where it gets exciting. Instead of crafting these rules manually, which can be and is probably time consuming and inconsistent, our project focuses on automating the entire process. I have been working on generating these rules programmatically and comparing them against the traditional handwritten rules to evaluate the accuracy and performance. Being responsible for the machine learning part of this comparison has helped me reach the new depth. It's not just about writing code. It's about thinking critically, being precise, and making sure that the rules just don't work but works efficiently and securely in real scenarios. Seeing how this entire project contributes to the real world has given me a strong sense of purpose. Beyond the research, the experience of working at Texas A&M University is inspiring. The environment is open, collaborative, and deeply focused on problem solving. I had the chance to engage with brilliant minds and ask questions that goes beyond the scope of textbooks. And I have learned how to gain clarity on how research impacts into the real world. Living alone in Texas, managing everything by myself and adapting to a different academic and cultural setup has given me a new set of confidence and independence which I did not expect to gain within just a few weeks. I have also grown emotionally. I have learned how to stay strong during challenges and how to make all my small victories count. Whether it's debugging a tough code or catching the right bus. This experience has shaped me not only as a computer science student but also as a self-reliant, globally minded individual. And I'm sincerely thankful to my university, Sister Nivedita University, for believing in me, the entire Department of Computer Science for helping me making this journey possible. Thank you. Hello everyone, I'm Avi.
Speaking of global footprints, our students also ventured to China under the student exchange program. As a part of dynamic exchange program between Sister Nivedita University and Sichuan Vocational College of Information Technology, China, a group of 12 students of third year BTech CSC and one faculty member from our department recently returned from an enriching academic and cultural experience in China. This collaborative initiative is designed to foster academic excellence, cultural understanding, and technological advancements through structured student and faculty exchanges. So let us see a visual of how of their journey while they're staying at China. I would like to call our Honorable Vice Chancellor Sir and our Group CEO Sir to come on stage for the felicitation. I'd like to call Professor Oritra Sinha, Assistant Professor of Computer Science Department, and the students, Ayana Adil, Annesha Dash, Ashmita Ghorai, Aryan Basu, Rajshekhar Paul, Shayan Paul, Obhijit Mukherjee, Shashwata Ghosh, Shondeep Shaha, Devashish Khan, Shomok Kundu, and Tuin Thakur.
ওকে, অরিত্র, এই চায়নাতে 3 মাস কাটিয়ে তোমাদের কেমন লাগলো? হ্যালো, গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। তো চায়নাতে আমরা ছিলাম 3 মাস, থাকিনি 2 মাস। তো ইট ওয়াজ অ্যান এক্সেলেন্ট এক্সপিরিয়েন্স অ্যাকচুয়ালি। তো বেসিক্যালি চায়না নিয়ে একটা আমাদের সবারই স্টিগমা থাকে যে ওখানকার খাওয়া দাওয়া বা লোকেদের ব্যবহার কীরকম হবে, সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। দে আর ভেরি মাচ হসপিটেবল, ঠিক আছে। সবাই অত্যন্ত ভালোভাবে আমাদের আপ্যায়ন করেছে। এবং টিচারদের কথা বলবো স্পেশালি ওখানকার, ওরা ওখানে 2 মাস যে কোর্সটা করেছে, ওদের মধ্যে টিচারদের যেটা দেখার সেটা হচ্ছে তারা মানে কখনোই কোনোভাবে বিরক্ত বা কোনো ভাষা নিয়ে, যেটা আমাদের সমস্যা হয় ওদের, যেটা প্রথম দিন মানে মেন সমস্যাটা যেটা ভাষা নিয়ে হয়েছিল, বাট ওরা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি ট্রান্সলেটার ব্যবহার করে বলো বা বারবার জিজ্ঞাসা করার ফলেও তারা অত্যন্ত ভালোভাবে। আমার একটা প্রশ্ন আছে তোমাদের, তোমরা তো এতদিন কাটারেছ, তোমাদের ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমিক্স, চাইনিজ অ্যাকাডেমিক্স, কোনো পরিবর্তন কি বা চেঞ্জ কিছু মনে করলো, মানে ফিল করতে পেরেছো? It's like they are very, very punctual with the timings. Like in Indian culture, if we get late 5 to 10 minutes. So what is your takeaway from China? Be Discipline? punctual. Be punctual, discipline. Discipline. Best takeaway. আর আরেকটা জিনিস, আমার মনে হয় ভারতবর্ষ থেকে প্রথম চায়নাতে আমাদের তোমরা একটা বিশেষ কাজ করেছো, তাই তো? অরিত্র স্যার, একটু গ্লিমসটা দেখি আমাদের। শুভ নববর্ষ, 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 শুভ নববর্ষ। হে বৈশাখ এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো হে। শুভ নববর্ষ। Sir, it was quite easy, just like how they taught us Chinese. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, আমি একটু বলে রাখি, আমাদের নেক্সট ব্যাচ ফ্রম এসএনইউ 50 স্টুডেন্টস আগস্টের এন্ডের দিকে আমরা আবার পাঠাচ্ছি, আবার চায়নাতে। এরকম আমাদের প্রত্যেক বছর 2 বার করে হবে। আমাদের মৌ এরমভাবেই সিগনেচার হয়েছে ওদের সাথে। আর আমরা চাই ওদের যে এক্সপার্টাইজটা আছে এরিয়া, ওদের ল্যাব প্রচণ্ড ইকুইপ, অনেক উন্নত, আমাদের থেকে ইন্ডিয়া থেকে হয়তো কিছু ক্ষেত্রে হয়তো 10 বা 20 বছর এগিয়ে থাকে, কিছু কিছু ল্যাবগুলো দেখেছি আমরা। এই এক্সপোজারটা স্টুডেন্টদেরও বলবো, তোমরা কিন্তু পাসপোর্টটা রেডি রেখো, কখন কার কোনো অপরচুনিটি আসবে আমরা তো বলতে পারবো না, হুট করে আসতে পারে। ওরা কিন্তু 15 দিন নোটিস পিরিয়ড পেয়েছিল আমার কাছ থেকে, তা আমাদের প্রিপারেশন করে ওদের যেতে হয়েছিল। সো বি রেডি ফর দিস কাইন্ড অফ অপরচুনিটি। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ অল। Now it's time to introduce an innovation festival, Hack for Bengal. Hack for Bengal was born in 2021 when 3 passionate enthusiasts came together to spark an innovation in Eastern India. From a modest beginning, it has now evolved in a flagship tech movement engaging over 7,500 hackers, 400 plus impactful projects, 100 plus community events, and a network of 50 plus partners with 50 plus mentors. This 2025 is the 4th season of Hack for Bengal, has become a launchpad for the ideas that tackle 2 real-world challenges across disciplines and empowering creators to build with purpose. More than just a hackathon, it's a growing ecosystem where skills are sharpened, teams are built, and bold ideas mine momentum. Here we have today amongst us Shubham Trivedi, leads marketing at
marketing strategist and community builder, currently leading the marketing at Black Spectro, where he drives the brand strategy, positioning, and growth. He is the founding organizer of the Hack for Bengal, Eastern India's largest hackathon, launched in 2021. And also we have amongst us Shawnmay Dam, an operations specialist and entrepreneur, currently driving business operations at Little Unusual. He is also the co-founder of Mercancy, a venture innovating in the merchandising and creator economy space. Since season 2, he has been the organizer of the Hack for Bengal, Eastern India's largest hackathon. Shawnmay completed his degree in 2024
দ্বারা Microsoft paid 1,25,000 for my student from the 5th semester. ক্লাবের রেজিস্ট্রেশন করো, তোমরা এই পার্টিসিপেশন নাও, যত বেশি এনকারেজ করবে। একটা প্রশ্ন অনেকের কাছে থাকে যে 11-12 যে বায়োলজি ছিল, কম্পিউটার সায়েন্সে ছিল না। বিলিভ মি, যাদের বায়োলজি ছিল না তাদের রেজাল্টটাই সব থেকে ভালো হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্সে। এরকম কোনো ব্যাপার নয়, তোমরা যদি ইন্টারেস্টটা গ্রো করে রাখতে পারো। আর এদের সাথে ফ্যাকাল্টিদের বলতে অনেক সময় তোমাদের প্রবলেম হয়, সিনিয়রদের বলতে তো প্রবলেম হয় না। এখানে সিনিয়ররা খালি আছে কিন্তু এই সব ডেভেলপমেন্টের জন্য। এই ইকোসিস্টেম আমরা রেডি করেছি এখানে, যেখানে ডেভেলপ আমাদের ছেলেমেয়েরা এখানে ইন্টার্নশিপে থেকে যা পে করে, পেমেন্ট রিটার্ন পায়। অনেক অনেক জায়গা আছে ফুল টাইম এমপ্লয়ি হয়ে তারা আর্ন করতে পারে না। আমি রাইট? ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এরকম করে জুনিয়রদের কিন্তু আমাকে সাপোর্ট করতে হবে, রাইট? নেক্সট, আমরা একবারে শেষের দিকে চলে এসেছি। আমার কিন্তু এর মধ্যে আমার 4খানা ডিমেনশন কমপ্লিট, আর একটা ডিমেনশন আমাকে রিচ করতে হবে। এবার দেখুন, আমি বলেছিলাম লাস্ট ডিমেনশন এন্টারপ্রেনারশিপ। এই এন্টারপ্রেনারশিপ ইজ ভেরি এসেনশিয়াল ফর নাওডেজ। এনইপি 2020 বলছে নিজেকে ডেভেলপ করুন, যাতে নিজে কাজ করতে পারেন, নিজে কাজ করাতে পারেন, নিজে চাকরি তৈরি করতে পারেন। আমার এখানে প্রাউডলি সে আমার এখানে এরকম স্টুডেন্ট আছে যারা এন্টারপ্রেনার হয়েছে ফ্রম দ্য সেকেন্ড ইয়ার অনওয়ার্ডস। সো জাস্ট টেক আ লুক অফ দেয়ার জার্নি। Hello everyone, I'm the author of NFT Professor. It's a book that tells you about what is NFT and what not. It's a book where you can learn about how to buy and sell NFTs. Not only that, you will learn about how to launch your own NFT. It is available on Amazon and it has been bought by more than 2,000 people out there. So, go for it. You'll learn about a lot about NFTs. I'm also the founder of Dice. Dice is an AI marketplace where you can buy and sell AI-related product, data, and services. We are bringing the world of AI at your fingertips. At Dice, we are solving a mass problem of fragmented AI product distribution. Any kind of AI tool to automate your work, you are spending a lot of time on the internet in searching the perfect AI tool. Instead, you can rather come to Dice and just type what is your need. We will curate the best and appropriate AI tool that is required to solve your job. Whether you need a LLM, a bot, a tool, or any kind of AI agent, Dice is your one-stop solution. Here, we are tokenizing our services on blockchain, ensuring security and reliability. For every transaction between AI companies and customers, a separate smart contract is being created to maintain accountability of AI companies and value our customers. With Dice, you can trust your subscriptions are safe and transparent. Currently, our platform is live on Alpha Testnet and we are getting ready for our phase 1 launch. Recently, we got incubated under TIHA, which is turned to helping us our fast track launch. Join us on this journey towards future where accessing millions of AI tools as easy as few clicks. Follow Dice on our social media for updates on our upcoming launch and be a part of AI revolution. Now, I would request. Yes. Now I'd like to call Orpon Mondal to come on the stage. He is the founding member at Rome Protocol, a blockchain infrastructure company valued at $100 million. He completed his BTech in computer science from Sister Nivedita University in the class of this 2025. Orpon has authored key publications as NFT Professors and Web3 Economic Report on the UAE, and also worked closely with the government of UAE on Web3 policy, innovation and growth. I would like to call our Honorable VC Sir to come on stage for the felicitation, please. Orpon,
আমার কাছে খুব সহজ একটা প্রশ্ন, তুমি এখন চাকরি দিচ্ছ, এখন তুমি চাকরি দিচ্ছ তো? তুমি সেকেন্ড ইয়ারতে, আমার যা নয়, তোমার বইটা পাবলিশ হয় সেকেন্ড ইয়ারের সময়, রাইট? হ্যালো, তুমি সেকেন্ড ইয়ারে যখন বই লিখেছো, তারপর থেকে তুমি হচ্ছে কোম্পানি ওপেন করলে। তোমার কোম্পানি কতগুলো জায়গায় এখন তোমার ওপেনিং হয়েছে? My first company was Diced, so then that company got acquired by Algorand blockchain. We able to sell it, that company. Then we started the next company after that called FTDAO, where we used to tokenize asset. Let's say everybody cannot buy $100,000 property. So we used to tokenize that into $10. Anybody can, so 100 people can invest in that and can earn yield from there. So that is currently working. That went to a TVL of $18 million right now. So I left that company, able to sell my shares. Now I am the founding member at Rome Protocol. Recently we have raised $9 million at a valuation of $100 million. We set up this company in California. So yeah, that's how team is working. Our team is over in worldwide. Few members from Russia, from Ukraine, from Armenia, Germany. So that's how we created this new company, where we are building an infrastructure for blockchain, where let's say any user can connect their wallet and buy assets on any chain. Okay, so as per my knowledge, many students of my department is working under your company, right? Yep, right. So I think, so what to say for your juniors? It is your future employees. So for all the students that came here, that I want to tell one thing, fail first. Try hard and try to fail as fast as possible. No matter what you're building, the faster you fail, the better you become. So that's the one mantra I follow, and I will be able to just follow that in life. Build more products, build more, like apply to more jobs. I have given more than 170 plus interviews, got more than 10 plus jobs, reiterated them, because that was my learning skill, that how can I start my own company without working professionally. So I went to real field and learned about how to work in a company, how company works. Then I learned myself up, then build a company from there. Did you miss us? Absolutely. So bringing back, this is not just a university for me. Like even me and Anirban sir discuss about better future for you guys. So we are discussing about no code development. That's the next thing that were coming up. Even at like 2 a.m. at night. So he was catching a flight in Delhi, and then we were talking about how to bring no code development, like with like Framer, with Wix, with how this is coming up in new generation. How can you integrate AI to no code and build out our full stack applications? So we always talk about industry related innovation and stuff that is currently happening, and how that can be implemented to your life and you have a better experience while you go out there in industry. Thank you very much. Thank you for your journey from the return from the Delhi. ওকে, আমি একটা ফোন কল করেছি, দিল্লিতে মিটিংয়ে ছিল, আমিও চণ্ডীগড় ছিলাম। ওকে বললাম, ও এসেছিল খালি তোমাদের রিচ করার জন্য। ইভেন আমাকে অ্যাসিওর করেছে অর্পণ যে ইন ফিউচার ও অনেক কটা সেশন তোমাদের সাথে নেবে। এরকম আমাদের সাথে অনেকে রয়েছে, আমি বললাম না যে 65 লাখ ক্র্যাকার, যারা যারা প্রচুর তোমাদের মানে বিশাল বিশাল অ্যাচিভমেন্ট করে ফেলেছে, তাদের আমরা কেউ ছেড়ে দিই না। কারণ ফ্যামিলির মেম্বাররা কোনোদিনও কাউকে আমরা ফেয়ারওয়েল দিই না, ওদের কোনো ফেয়ারওয়েল দিইনি আমি এখনো। তার কারণ হচ্ছে ওরা আমাদের মেম্বার, আমাদের হয়ে থাকবে, ওরা তোমাদের সাথে অ্যাসোসিয়েট থাকবে, ওরা যখন তখন এই হ্যান্ডস অন ট্রেনিং করাবে, এটা আমার কমিট করেছে, আমি কমিট করেছি কিন্তু নেভার চার্জ এনিথিং ফর দ্যাট। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অর্মদ। Lastly, we are truly honored to welcome back the pillars of our past, that is our alumni. So today, here I'll tell about Ankuna Chakraborty. Heartiest congratulations to her. She is the BTech CSC students of 2025 batch for getting placed at Microsoft with a commendable package. She is the first female lead in Google Developer Student Clubs. So on behalf of Ankuna, I think we have a video of her. Hello everyone, my name is Ankuna Chakraborty and I am an undergraduate student of Sister Nivedita University. Firstly, my deepest respect to the respected faculty members and my warm wishes to my batchmates as well as my juniors. So SNU for me has not only been an educational institution, but to me it was a home, and the faculty members like my family. So at SNU, I had the opportunity to become the first female
to lead the Google Developer Student Club at Sister Nivedita University. And during my tenure, with the help of my team, we were able to reach the top tier and hosted over 30 plus events, some of them being the month-long workshop on Google Cloud, month-long workshops on generative AI. Then we had boot camps on DSA with speakers coming from eminent companies like Google, Microsoft and so on. We were also fortunate to host the Eastern Regional Boot Camp for the Google Solution Challenge, which is Google's annual hackathon organized for students of colleges. Then I was also the Institute's Innovation Council student representative and internship coordinator. All these helped me not only to grow in my technical side but also helped me grow in my professional as well as personal life. And along with me, I could also help others to grow. It was a complete and a holistic growth for me and everyone around. With these, SNU helped me lay the foundation to my career path. And today, I am working at the Magnificent Seven company of Microsoft. I have my deepest gratitude and my thanks to my faculty members and my mentors who helped me reach to where I am today. Thank you. Hello everyone, my name is Chokrapurti. Please. Thank you very much. So, Yes, I would like to request parents of Ankona Chakraborty to please come on the dais. And I would also like to call our Pro-VC sir to come on the dais for the felicitation. Thank you, sir. Madam, আপনারা একটু থাকবেন। হ্যালো। একজন স্টুডেন্টের গার্জেন হিসেবে আপনি তো যখন ভর্তি করেছেন 4 বছর আগে অঙ্কনাকে, অঙ্কনা ওই জায়গাটায় ছিল। আজকে অঙ্কনা মাইক্রোসফটে ব্যাঙ্গালোরের পোস্টিং। এই যে ট্রানজিশনটা আপনারা কীভাবে এনজয় করেছেন বা আপনাদের কিরম মানে ফিলিংসটা কী হয়েছে আপনাদের ডিপার্টমেন্ট বা অঙ্কনার এই যে বেঞ্চমার্কটা তৈরি করেছে সেই ব্যাপারে একটু যদি বলেন, মানে আমার থেকে বেশি এখানে যারা নিউ কামার গার্জেনরা আছে তাদের। Sir, I want to start before the admission. Luckily, I am associated with this type of engineering colleges from 1995. I was taking these placement interviews. I visited techno groups and other groups also, GIS, Heritage, and Jadavpur, Sripur. And when she got, after this joined, she got selected for SNU, I was bit spectacles. I came, I visited Sanku sir, and I also visited your VC, Satyam Rai Chaudhary, because I was also the teacher of this group before Techno started. I was the teacher of some programming languages in early 90s. Then Sanku sir and Mr. Roy Chaudhary assured me that if she joined in this, so she will do the Excel, any group colleges of Techno. And based on their speech, I admitted here. And then really I found the special things, the attentions you people gave to my daughters, not only my daughters, to also her colleagues. It was fabulous. I never saw. And also, I know everything about you, and you are 24/7, you are behind my daughter in the college days and also in the holidays. In the midnight, I saw your text coming to her for something, and it's fabulous that based on you people's guidance, she has today, she is here. ম্যাডাম আপনি একটু বলুন, আপনি তো মা, তো মায়ের বক্তব্য শোনা খুব আমাদের দরকার। সবার আগে ধন্যবাদ দেব আমি এসএনইউ পুরো পরিবারকে, যেখানে আজকে আমার মেয়ে জায়গাটায় এসেছে সেটা আপনারা ছাড়া সম্ভব হতো না।
আপনারা ওকে আশীর্বাদ করেছেন এবং সবসময় ওর সাথে থেকেছেন, এবং আমি চাইবো যে আর ভবিষ্যতে আপনারাও ওরকমভাবে ওদের সাথে থাকবেন। এবং আজকে যারা তোমরা ভর্তি হতে এসেছো বা তোমরা এখানে ভর্তি হবে বা তোমরা ক্লাস করবে, ওনারা ভীষণ ভালো, মানে আমার মেয়ের সাথে সবসময় আমি জড়িত, তো ওনারা ভীষণভাবে গাইড করতেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের কাছে ম্যাডাম অঙ্কনাও কিন্তু একটা খুব ডায়মন্ড। আমি বলেছি না যে আমাদের লাস্ট বেঞ্চ থেকে ফার্স্ট বেঞ্চ সব জায়গায় ডায়মন্ড ছড়ানো। আমার ফার্স্ট বেঞ্চ থেকেও যেমন অ্যাচিভার্স, লাস্ট বেঞ্চ থেকেও অ্যাচিভার্স আছে, কিন্তু ওর মধ্যে যেটা দেখেছি আমি যে ও কাজ করার মানসিকতা, ও একটা টিম লিড হয়ে কাজ করা। ও হুট করে ব্যাঙ্গালোর চলে গেল, গুগল ডেভেলপার যখন লিড হলো, এই যে অ্যাপ্রোচটা নিল, এটা কিন্তু অনেকে নিতে ভয় পাবে, কিন্তু ও এটা প্রুভ করলো যে ওটা করতে পারে। হ্যাঁ, সেটা আপনারা সাথে আছেন এবং থাকবেন, এটা আমি জানি, সেই জন্যই ও পেরেছে এই জায়গাটায় আসতে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসার জন্য। Now I would like to call our two of other alumni, Neha Kumari and Oniban Roy. Neha Kumari is a BTech CSE student from 2025 batch for securing a prestigious placement at Coding JR, and Oniban Roy, BTech CSE student of 2025 batch on his placement at Intlipad. So I'd like to our HOD sir to felicitate, and also Shoikal sir to come on the stage for the felicitation. And Shobhi sir also, please come on the stage. আচ্ছা, আমি একটু একটা কথা বলে দিই। আমাদের এখানে অপরূপ গাঙ্গুলি অলরেডি তোমাদের ক্লাস নিয়েছে ফার্স্ট ইয়ারতে। তো অপরূপ গাঙ্গুলি ইজ দ্য হাইয়েস্ট প্যাকেজ ক্র্যাকার ফ্রম দ্য এন্টার টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ, 65 lakhs পার annum। অপরূপ আসতে পারলো না কারণ বাবাকে হসপিটালে অ্যাডমিট করতে হচ্ছে সকালবেলায়। অপরূপ আমাকে কমিট করেছে যে হি উইল টেক সাম সেশন ফর দ্য নিউ কামার স্টুডেন্টস, অ্যান্ড আই হোপ আমরা প্রে করি ওর বাবা তাড়াতাড়ি রিকভারির জন্য। আমরা এখন আমাদের সামনে রয়েছে অনির্বাণ আর নেহা। তো অনির্বাণ, তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা কি? All right, so I come from a very different set of student. It's like I'm not the topper of the batch, and unfortunately I had a backlog on my 5th semester, and I was very scared. Okay, how I'll get placed, because a bachelor student and not much of a good student doesn't get placement, right? So Anirban sir and our placement officer Devajyoti sir also helped me from that time onwards. It's like, no, Anirban, SNU never gives up on their student. That is the best part of SNU. It doesn't matter if you're a topper or if you're a backbencher. It will support you through your journey, and it will help you to achieve your dreams. And with the guidance of Anirban sir and our placement officer Devajyoti sir, I was able to get not only one but 2 placements. One was at 6 LPA and another one is 9 LPA. So that was the best, output for me, or best thing for me, that even though it's not about where the student is and where the student stands, they will always be with the student, and they will always help the student to reach the fullest potential. So it's my fullest gratitude to SNU and my faculties and my friends that who helped me to achieve what I have today. And it's been a wonderful journey throughout the last 4 years. So, good afternoon everyone. Just tell me one thing. Before 4 years, when you went for the invitation, you said something that you admitted here. Now when you go for the invitations and buy this amount of job, okay, what are the changes we have just observed? So over the last 4 years, my journey in the CSE department was full of enjoyment and growth and learning. The teachers always supports us. तो जिसको भी लगता है कि डाउट है, नहीं जाना, डर लग रहा है, तो ऐसा मत सोचो. Teachers always supports us, and because of their help,
Today I am an artificial intelligence research intern, and I am truly thankful to the teachers and the department and my friends. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের আরও অনেকে পেয়েছে, কিন্তু তারা সবাই জয়েন করে গেছে, তারা আসতে পারলো না অফিসে। আমরা ইন ফিউচার আমাদের যত অ্যালামনি আছে মেম্বার, তাদের সাথে নিউ স্টুডেন্টদের, বিকজ জব নেটওয়ার্ক রেডির জন্য ওদের একটা ইন্টারাকশন দরকার। we are planning for that. Okay, thank you very much. Okay, now next. Yes. Now, among the new students, those who have joined here, in the induction program, we had conducted a quiz. So from there, I would like to announce the name from there as a quiz winners from the newcomers. Shobhadra Kaur, Yuvraj Bhomik, and Kamakha Jha. Are you there? Are you here? 3 students, are you here? Shobhadra Kaur, Yuvraj Bhomik, or Kamakha Jha. Okay, so yes. The request to every student, the mentioned student, you have to collect your prize from the department. Now, we are in very much at the end of our program, the first sessions. So, whatever the achievers stories showing here, they were at your position before 4 years. My dream from you, from your team, you will be here with me after 4 years. So, are you working for this journey? And are you ready for this? I hope so. So, thank you very much. Acha, question. Okay. So now, sir, আপনাকে আসতে হবে, কিন্তু কোয়েশ্চেন আমিও সব জানবো না। আপনাদের ওপেন একটু একটা মাইক্রোফোন একটু দিয়ে দেবো, অনেকে কোয়েশ্চেন আছে যাদের। যদি আমাদের অনেকে হাত তুলছে কোয়েশ্চেন আনসার সেশনের জন্য, যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বলুন, আমরা চেষ্টা করবো যদি উত্তর দেওয়া যায়। কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে একটু বলতে পারেন প্লিজ। স্যার হ্যালো। হ্যাঁ স্যার বলুন। স্যার আমি যেটা বলতে চাইছি, আমরা তো বাচ্চাদের ভর্তি করেছি, আমরাও বিভিন্ন প্রফেশনে বিভিন্ন জায়গায় কেউ চাষবাস করছে, কেউ করছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছি। আমরা বাড়ি থেকে স্টুডেন্টকে কলেজে পাঠিয়ে দিলাম, যেটা আপনারাও বলছিলেন। এবার আমরা জানি আমার ছেলে স্কুলে কলেজে গেছে, ভালো মতো পড়াশোনা করছে, কিন্তু বাস্তবে কি করছে আমরা জানতে পারছি না, যেটা আপনাদের সঙ্গে একটা কমিউনিকেশন দরকার আছে। কিন্তু আমরা তো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছি, আপনাদের সঙ্গে হয়তো এসে সরাসরি কথা বলতে পারছি না। সেক্ষেত্রে যদি কোনো কন্ট্যাক্ট নাম্বার, আমার যাতে আমরা যোগাযোগ করতে পারি। আমার ফোন নাম্বার আমার 2600 ছেলে মেয়ের কাছে আছে। আর এটা বলছি, আপনাদের প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে বা স্টুডেন্টের কাছে আমার ফোন নাম্বার চলে যায়। আমি এক একটা স্টুডেন্টের জন্য আমি বললাম না, একজন ক্লাস টিচার, একজন মেন্টর অ্যাসাইন করা থাকে, ডেডিকেটেড মেন্টর। খালি পড়াশোনা নয়, তাতেও এখন দেখুন মানুষের অনেক রকম সমস্যায় স্টুডেন্টদের কমন একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে হঠাৎ করে। আমি বলছি এরকম প্রচুর স্টুডেন্ট আমার এখানে আছে যাদেরকে আমরা টেকেন কেয়ার করি, আমাদের সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট আছে, সেখান থেকে ওদেরকে সাপোর্ট দেওয়া হয়। কারণ মেন্টাল হেলথ একটা বাচ্চাদের এখন হেলদি করা আমাদের কাছে খুব একটা মোটো, কারণ এদের কখন যে ডিপ্রেশন কখন যে তৈরি হয়ে যায় জানতাম না। আমাদের হয়তো আমাদের সময় ছিল না এখন, তো আমরা কিন্তু সব সময় কিন্তু আমাদের মেন্টর যে খালি পড়াশোনা রিলেটেড নয়, তার অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে কিন্তু আলোচনা করতে পারে, আমরা সেটাকে অ্যাটেন্ড করি। আমরা তাদের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে থাকি না, অনেক সময় হয় কি মা বাবারাও জানে না অনেক ঘটনা যেটা আমরা জানি। আর এটা অ্যাসিওর করছি প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের 5টা করে ফোন নাম্বার থাকবে, একাডেমিক কোঅর্ডিনেটর, এক্সাম কোঅর্ডিনেটর, আমার নাম্বার তো থাকবেই, ক্লাস টিচার, মেন্টর। তারপরে বলছি আমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থাকে, সেই গ্রুপে আমরা সব ফ্যাকাল্টি থাকি, ওদের ট্রেনিং প্লেসমেন্ট সেলের একটা আলাদা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থাকে। সো আপনারা যদি চান যখন ইচ্ছে ওই ফোন নাম্বারগুলো কল করতে পারেন। আমি তো বলেই দিলাম, এটা কিন্তু আমি মানে খালি বলার জন্য বলছি না। আমি লাস্ট কল রিসিভ করেছি আমার মনে আছে রাত্রি 2টোর সময়, ঠিক আছে। আর আমরা পিটিএম যখন কল করব একটু প্লিজ আপনারা কিন্তু ওই পিটিএমটাতে অ্যাটেন্ড করবেন, পেরেন্ট টিচার্স মিটিং। কারণ এটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দিয়েছেন, কলেজে ভর্তি করে দিয়েছেন, ছেলে কিন্তু বড় হয়ে যায়নি, মেয়ে কোনো বড় হয়ে যায়নি। আপনারা, আমি বলছি আমার একটা খুব বাজে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আগের বারে স্টুডেন্টের বাবা এসে বলছে স্যার আপনি বলবেন না, ছেলে জানতে পারলে বাড়ি থেকে অশান্তি করবে। আমি বলিও নি, কিন্তু এরম যদি করেন তাও বলবেন, সেটাও আমরা রাখবো, কিন্তু আপনাদের জানান কারণ যে কোনো স্যার বাচ্চাদের
এটা একটা বিরাট একটা চেঞ্জের সময়, তার কারণ এতদিন তারা ছিল একটা ছোট্ট একটা স্কুলের ভিতরে, সেখান থেকে আজ একটা গ্রাম থেকে এসে একটা কলকাতা শহরে একটা কলেজে আসছে, এই টাইমটা তাদের একটা বিরাট চেঞ্জ হয়। মানে বিশেষ করে আমি বলবো কলকাতায় যারা হোস্টেলে বা থাকছেন আমাদের সাথে আপনার আসার দরকার নেই, ফোন করুন। আমি কথা দিচ্ছি আমার এই ডিপার্টমেন্টে বা ইউনিভার্সিটির ভেতরে তো বটেই, আমার 2 কিলোমিটার রেডিয়াসে অবধি না পুরোপুরি আমাদের একটা চোখ চলে, তারা কে কী করছে না করছে। আপনার যদি কোনো কিছু কনফিউশন লাগে আপনার সাথে সাথে যোগাযোগ করুন, রাত্রি সকাল যখন ইচ্ছে আমরা আপনাকে অ্যাটেন্ড করব। অনেক সময় হয় কি, আমি যেমন বলছি রাত্রি 1টা 2টার সময় ফোন এসছে, কালকে অফিসে থাকবেন তো স্যার, হঠাৎ করে একজন, মানে এটা এই আনএক্সপেক্টেড কলগুলো আমাকে রিসিভ করতে হয়, কিছু সময় হয়তো আমরা ডিলে হবে আপনার রেসপন্স করতে, বাট রেসপন্স আমরা করবই। ওকে, নেক্সট কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলবেন। আর কারোর কিছু বলা আছে? আর স্টুডেন্টদের আমি একটু বলছি, সো স্টুডেন্টরা আমরা যা যা দেখালাম তোমরা আমাদের সাথে থাকবে তো, মানে আমাদের সাথে এই যে জার্নি, এই যে যুদ্ধগুলো সাথে, খালি সাথে থাকো, তারপর বাদ বাকি আমরা দেখে নেবো। আর মা বাবা কিন্তু অবশ্যই কিন্তু দাম দেবে আগে। আমি কিন্তু এসে যদি বলো আমার সামনে কোনোদিন মা বাবাকে বলবে না তুমি এটা জানো না, আমি অনেকবার শুনি, আরে তুমি বুঝতে পারছো না ব্যাপারটা, তোমাদের এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছো না ওদের ওপর বেস করে দাঁড়িয়ে আছো না, তোমাদের মতে মা বাবা জানে না, তারপরে জানে না টিচাররাও জানে না, তোমরা জানো, হ্যাঁ মানছি তোমরা অনেক জানো, কিন্তু একটু শুনবে কথাটা, আমরা ভুল কিছু বলি না, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিওয়ান। তো আমি একটু রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমার এখানে প্রবুদ্ধ স্যারকে একটু কল করে নাও। আপনাদের যাদের রেজিস্ট্রেশন প্রসেস রিমেনিং আছে তারা আমাদের ওপরে রুম নাম্বার আমরা বলে দিচ্ছি, ওইখানে গিয়ে বাকিটা করে নিন। আর আচ্ছা, আর আমাদের এখানে রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা করা আছে, চা কফির ব্যবস্থা করা আছে, আপনার প্লিজ এখানে চা খাওয়ার পরে 205-এ আপনারা একটু বসুন, আরও 2-3টে ল্যাব আছে ওইখানে বসুন, আমরা আপনাদের আস্তে আস্তে যা যা কোয়ারিজ আছে আমরা শুনবো, রেজিস্ট্রেশন, হাফ রেজিস্ট্রেশন, ফুল রেজিস্ট্রেশন, যা যা করার প্রসেস আছে এরপরে আমরা কন্টিনিউ করব। তো আপনারা একটু প্রবুদ্ধকে বলুন, ফোন করেছো? প্রবুদ্ধ স্যার কোথায়? আমি বলছি একবার ফোন করো, আপনার রুম নাম্বারটা বলে দিচ্ছি আমরা, আর ফুল রেজিস্ট্রেশনের জন্য যা যা প্রসেস আছে আমরা একটু আপনার রিফ্রেশমেন্ট করার পর আপনি 205-এ গিয়ে বসুন, আমরা প্রত্যেকটা ল্যাবে আমরা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ধন্যবাদ। তাহলে ক্লাস শুরুর আগে জমা করে দিন। ঠিক আছে, আপনি সোমবার আসুন না। আপনি কোথায় থেকে আসছেন?